Adolf Eichmann es recordado por el mundo como uno de los principales arquitectos del Holocausto. Pero la parte más peligrosa de su historia no es solo lo que hizo durante la guerra, sino lo fácilmente que logró desaparecer después de ella. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, Europa estaba persiguiendo a criminales nazis, juicios, ejecuciones, prisiones. El mundo parecía decidido a hacer justicia, pero Eichmann no esperó a ser encontrado. En 1950, utilizando las clamadas ratlines del Vaticano, redes clandestinas que ayudaron a nazis a escapar, Adolf Eichmann huyó de Europa y llegó a Argentina. No llegó como un fugitivo desesperado. Llegó como alguien que sabía que estaría protegido. Argentina, en ese momento, era uno de los refugios más seguros para antiguos nazis. Existía una comunidad alemana grande, organizada y, en muchos casos, simpática a la ideología nazi. El gobierno argentino no tenía interés en investigar demasiado a sus inmigrantes europeos. Eichmann adoptó el nombre de Ricardo Clement. Consiguió trabajo, vivió abiertamente, no se escondía en sótanos ni cambiaba de ciudad constantemente. En 1952, se sintió lo suficientemente seguro como para hacer algo impensable para un criminal buscado en todo el mundo. Clamó a su familia. Su esposa Vera y sus cuatro hijos viajaron a Argentina y se reunieron con él. La familia Eichmann volvió a estar completa. Y aquí ocurre algo extraordinario. Los hijos no usaron un apellido falso. No se presentaron como Clement. Usaron su apellido real, Eichmann. Los niños fueron a la escuela con ese nombre. Se presentaron ante maestros y compañeros sin ningún miedo. Durante casi una década, nadie los denunció. La familia vivía una vida de clase media. Trabajo estable, vida social, reuniones dentro de la comunidad alemana. Los hijos crecieron viendo a su padre tratado con respeto. Nunca escucharon que lo que había hecho fuera un crimen. Nunca se habló de culpa. Dentro de su casa, Adolf Eichmann no era un asesino. Era un hombre importante, un funcionario eficiente, un héroe incomprendido. Ese entorno moldeó a los hijos. No crecieron aprendiendo sobre el sufrimiento de las víctimas. Crecieron aprendiendo que el mundo era injusto con su padre. Y eso tendría consecuencias devastadoras. El hijo me, Klaus Eichmann, heredó algo más que el apellido. Heredó la arrogancia de su padre. A finales de los años 50, Klaus comenzó a salir con una joven llamada Silvia Hermann. Ella era alemana, vivía en Buenos Aires y parecía parte del mismo estilo social. Lo que Klaus no sabía era que el padre de Silvia, Lothar Hermann, era un sobreviviente del Holocausto. Había sido brutalmente golpeado por los nazis y quedó ciego. Una noche, Klaus fue invitado a cenar a la casa de los Hermann. Queriendo impresionar, comenzó a hablar de su padre. Dijo que Ricardo Clement no era su verdadero nombre. Que su padre había sido un alto funcionario del régimen nazi. Habló con orgullo, sin vergüenza, sin miedo. Lothar Hermann no podía ver al joven frente a él, pero escuchó cada palabra, y entendió exactamente lo que significaban. Esa misma noche, Hermann comenzó a investigar. Contactó a las autoridades israelíes. Entregó el nombre que cambiaría la historia. La caída de Adolf Eichmann no comenzó con espías. Comenzó con la arrogancia de su propio hijo. En los meses siguientes, agentes del Mossad comenzaron a vigilar a Ricardo Clement. Observaron sus rutinas, su casa, su familia, pero necesitaban una confirmación absoluta. Esa confirmación llegó el 21 de marzo de 1960. Esa noche, los agentes vieron a Clement llegar a casa con un ramo de flores. Un gesto simple, casi insignificante, pero la fecha lo era todo. El 21 de marzo era el aniversario de bodas de Adolf y Vera Eichmann. Ricardo Clement se había delatado. A partir de ese momento, la operación para capturarlo estaba en marcha.
Lo que ocurriría después no solo cambiaría la vida de Adolf Eichmann, sino que marcaría para siempre el destino de sus hijos. Porque cuando el padre cayó, los hijos no se arrepintieron, se radicalizaron. El mundo creyó que todo había terminado en 1962. Adolf Eichmann fue juzgado, condenado y ejecutado. Sus cenizas fueron arrojadas al mar Mediterráneo, fuera de las aguas territoriales de Israel. No habría tumba, no habría santuario, no habría mártir. El Estado de Israel pensó en todo, pero hubo algo que no pudo controlar. Los hijos. Mientras el mundo veía a un criminal nazi pagar por sus crímenes, los hijos de Eichmann no sintieron vergüenza, no sintieron alivio, no sintieron justicia, sintieron rabia. Para Klaus y Horst Eichmann, la ejecución de su padre no fue un acto de justicia. Fue una humiliación, una afrenta, una prueba, en su mente, de que el mundo seguía siendo enemigo. Y rechazaron de la única manera que conocían, radicalizándose. En cuestión de meses, Klaus y Horst comenzaron a organizarse dentro de Buenos Aires. No como simples simpatizantes, sino como militantes activos del neonazismo. La casa familiar se convirtió en un punto de reunión. Banderas con esvásticas colgaban de las paredes. Propaganda nazi se distribuía dentro de la comunidad alemana. No era nostalgia, no era provocación simbólica, era preparación. Los hermanos comenzaron a fabricar bombas caseras. Reunieron armas. Planificaron ataques. Los informes policiales de la Reforca describen algo escalofriante. Planes para atacar instituciones judías. Incluido un complot para bombardear un autobús escolar que transportaba niños judíos. El hijo del hombre que organizó trenes hacia los campos de exterminio. Ahora planeaba ataques contra niños camino a la escuela. La ideología no había muerto. Había evolucionado. La policía argentina, tras meses de vigilancia, finalmente actuó. Allanaron los lugares utilizados por el grupo. Encontraron armas, explosivos, material de propaganda nazi. La evidencia era clara. Horst Eichmann fue condenado y pasó aproximadamente 2 años en prisión. Una sentencia sorprendentemente leve, considerando la gravedad de los planes. Klaus Eichmann, a pesar de las pruebas encontradas en su entorno, fue liberado por falta de evidencia suficiente. Ninguno de los dos expresó arrepentimiento. Ninguno renegó de su padre. Ninguno condenó el nazismo. Simplemente continuaron con sus vidas. Más viejos, más cautelosos, pero ideológicamente intactos. Sin embargo, no todos los hijos siguieron el mismo camino. Ricardo Eichmann era diferente. Tenía solo 5 años cuando su padre fue capturado por el Mossad. No recordaba al Adolf Eichmann poderoso y respetado dentro de la comunidad alemana. Solo recordaba el juicio, la jaula de vidrio, la ejecución. Después de la muerte de Eichmann, Vera regresó a Alemania con Ricardo. Ali lo crió en silencio. Nunca habló de los crímenes de su esposo. Nunca explicó. Nunca pidió perdón. El pasado era un tema prohibido. Ricardo creció sabiendo quién había sido su padre, pero sin recibir ninguna guía sobre cómo enfrentar esa verdad. Y tomó una decisión. Eligió la educación. Estudió prehistoria y arqueología. Obtuvo un doctorado. Construyó una carrera completamente separada del legado familiar. Llegó a convertirse en director de un departamento del Instituto Arqueológico Alemán en Berlín. Una de las instituciones académicas más prestigiosas de Europa. Durante décadas, guardó silencio. Hasta 1995, ese año, Ricardo Eichmann dio una entrevista que sacudió a su familia. Declaró públicamente que estaba satisfecho de que el juicio y la condena de su padre hubieran ocurrido. Y afirmó que, como adulto, no tenía ninguna conexión con Adolf Eichmann. Fue el único hijo que lo hizo. 3 hermanos eligieron el odio. Uno eligió romper.
Ese quieba refleja algo más grande que una familia. Refleja la división de la propia Alemania tras la guerra. Entre quienes negaron el pasado. Y quienes decidieron enfrentarlo. Ricardo Eichmann demostró que incluso la herencia más oscura puede ser recusada, pero también demostró lo rara que es esa decisión. Porque mientras uno se elegó, tres eligieron convertirse en monumentos vivientes de una ideología que se negaba mora. En la próxima parte, veremos el destino final de cada uno de los hermanos Eichmann. Y lo que su historia nos dice sobre cómo el odio se transmite de generación en generación. Porque las cenizas pueden dispersarse. Pero las ideas no. Adolf Eichmann murió creyendo que su historia sería querada por la horca. El Estado de Israel hizo todo lo posible para asegurarse de ello. No hubo tumba, no hubo restos, no hubo lugar físico donde el odio pudiera reunirse. Sus cenizas fueron arrojadas al mar. Como si el agua pudiera borrar una ideología. Pero la historia de la familia Eichmann demuestra algo inquietante. Los cuerpos pueden desaparecer, pero las ideas no. Después de la ejecución, los cuatro hijos de Adolf Eichmann siguieron caminos distintos. Y cada uno de ellos se convirtió en un reflejo de una posible respuesta al pasado. Klaus Eichmann, Klaus, el hijo mayor, nunca se distanció de su padre. Jamás expresó una sola palabra de condena. Vivió gran parte de su vida entre Argentina y Alemania. Nunca negó el nazismo. Nunca mostró arrepentimiento. Murió en 2015, en Alemania, víctima de la enfermedad de Alzheimer. Hasta el final, quienes lo conocieron afirmaron que seguía creyendo que su padre había sido injustamente juzgado. Murió como vivió, aferrado a una ideología que había destruido millones de vidas. Horst Eichmann, Horst fue, quizás, el más abiertamente radical. Incluso décadas después de la guerra. Banderas con esvásticas colgaban en su casa. Su pareja lo describió en entrevistas como un Nazi convencido. Un hombre que nunca aceptó la culpabilidad de su padre. Murió en 2015, en Buenos Aires, a causa de cáncer. No dejó disculpas, no dejó reflexiones, solo dejó claro que el odio no necesita justificación histórica para sobrevivir. Dieter Eichmann, Dieter eligió un camino distinto. No el del extremismo abierto. Pero tampoco el del rechazo. Eligió el silencio. Vivió durante décadas en Buenos Aires. A pocos kilómetros del lugar donde el Mossad capturó a su padre. Nunca dio entrevistas. Nunca explicó lo que pensaba. Nunca confirmó ni negó su postura. Su silencio es incómodo. Porque el silencio, frente a la historia, también es una elección. Ricardo Eichmann. Ricardo fue el único que rompió el ciclo. El hijo menor, el que menos convivió con Adolf Eichmann como figura de autoridad. Fue el único que dijo públicamente: estoy satisfecho de que mi padre haya sido juzgado y condenado. Construyó una vida basada en el conocimiento, no en la ideología. Una carrera académica, una identidad separada. Ricardo Eichmann demostró algo fundamental. La herencia no es destino. Pero también dejó claro algo más perturbador. Romper con el pasado requiere una decisión consciente, dolorosa y poco común. La madre, Vera Eichmann. Vera Eichmann murió en 1997, a los 88 años. Durante décadas leyó la Biblia. Vivió en silencio, y jamás hizo una declaración pública reconociendo los crímenes de su esposo. Nunca pidió perdón, nunca expresó remordimiento. Crió a hijos que, en su mayoría, continuarían aquello que Adolf Eichmann representó. El Legado. La historia de la familia Eichmann revela una verdad profundamente incómoda. La cercanía al genocidio no garantiza una reflexión moral. A veces, produce lo contrario. Los hijos que crecieron más tiempo junto a Eichmann fueron los que más abrazaron su ideología. El hijo que menos lo conoció,
Fu el único capaz de recazarlo. Esto no es solo una historia sobre nazis. Es una advertencia universal. Las ideologías no mueren con sus líderes. No se ahogan en el mar. No desaparecen con ejecuciones. Sobreviven en las familias. En las conversaciones de mesa. En el orgullo transmitido como herencia. Adolf Eichmann organizó trenes hacia Auschwitz. Sus hijos cenaron con autobuses escolares convertidos en cenizas. Ese es el legado que no pudo ser dispersado. Conclusion final. La historia quiso terminar en 1962. Pero la ideología se negó. Cuatro hermanos. Cuatro caminos. Tres eligieron continúa el odio. Uno eligió romper. Esa elección, la de rechaza. Es la única que impide que el pasado se repita. Las cenizas pueden desaparecer, pero las ideas solo mueren cuando alguien decide no darlas.